ale minimálně jako je hodně zlej, že opravdu jako lidsky prostě nefunguje. On fakt je jako, on je jako Android, on je jako Terminator, on... O tom burgeru je to video insane. A internet historian má ještě to, já jsem neviděl toho poslední. Fancy Theater. Jo, ten Man in the Cave, jasný. To je nejvíc klasický video. To je prostě tohle Bethesdu bude prohánět do konce dní. Can't pick up stuff, can't stop asserting dominance with a T-pose, frame rate problems, screen tear problems, getting too swole, getting underneath the map, getting attacked by invisible enemies, spawning too many enemies. It kind of speaks for itself. Spawning too many god rays. Yo, Todd Howard byl ve Wired 2 dny zpátky. I'm Todd Howard here at Bethesda Game Studios. You might know me from games like Skyrim, the Fallout series, and now Starfield, and I'm here to talk to Wired about some of the games that we've made. Má tam nějaký pářky. Ten Terminator první. What people don't know about this game is one of the first full 3D shooters where you... Tohle je hra, kterou mi doporučoval na Facebooku, když jsem se ptal někde 2-3 roky zpátky na dobrý first person retro střílečky, který bych jako nějaký to, tak mi tuhletu mi doporučoval Dan Vávra. Myslím, že o ní mluvil i možná na tom streamu z té Mafie, že tohle fakt jako je jedna z těch opravdu, jak on tady přesně jak zmiňuje, jedna z těch prvních opravdu fully 3D first person stříleček, ještě před Quakem, ten byl až 96. A že fakt jako má šíleně vymakaný mechaniky na to, v jakém roce vznikla. You look at controls today with mouse look controls and using WSAD. This is the first PC game to ever do it. I had just started at Bethesda. This is in the mid-90s. Team sizes were small. We're talking like 10 people, 12 people, tops. Everybody had to do a lot of different things. So I did a bit of programming. I was producing. I did level design. I became the sound effects guy. What's fun with this is the old manual that came with the game. And there's a sketch in the back. There's a lot of cool artwork here. And one of our concept artists did a sketch of the core team here, positioned as if we were the resistance in the Terminator world. And there's me in the back, and I remember David Plunkett here, the artist who drew it, just said, Todd, I gave you the biggest gun. Whenever you're on a team, even if it's 4 people or 400 people, learning how to use everybody's skills. Streamský díky za 1000 bitů. Čau, mám jednu otázečku, vím, že to asi neděláš, když jsi na takový úrovni a já sám na tebe rád koukám, když zrovna nepracuji, ale dneska jsem se nudil, zapnul jsem Twitch. Vyskočila na mě jedna česká slečna, která je krásná. A to je jedna věc, druhá věc je strašně slušná, jestli bys to neomrkl. Nebudu psát jméno bez souhlasu, díky. Počkej, co po mně jako chceš? Chceš jako, jestli bych, jakoby, jestli... Jako shoutout, nebo ať se tam jenom podívám, nebo já teď nerozumím. To je jako streamerka, jo. Chceš žena rating. Chce svolení, daddy. To nechápu. Já nevím, co přesně chceš. Chceš jako jí nahnat diváky, nebo je to na tobě? No ale já nevím, co je na mě streamsky. Já nevím, co po mně chceš. Já rozumím, že tady je teda jako nějaká streamerka, u který ty předpokládáš, že ji neznám. Skills and work together is, you know, what gets you the best game. So, you know, a couple of these games, starting with Terminator, is the beginnings for me at Bethesda, and there's a couple of different phases and chapters in terms of the games we made, the platforms that we're on, and how everybody worked together. Daggerfall is a game where so much of it is a giant procedural world where
we're relying on the computer to generate all of the content and put the individual things that we had built kind of in smart places around the world. Think about 3D today. That work is being done by GPUs. Here, it's all done on the CPU. How we built the world is we have a height map where you get a bunch of vertices at a certain period, and then you're building a height map for the landscape, and then instancing, building 3D objects that get replicated over and over on that height map. And believe it or not, it's how we build games today. It also pushes for us as we do role-playing games, what kind of character that you're going to create. So Daggerfall's character system really is this jump up in terms of defining yourself, what are the advantages of your character, what are the disadvantages of your character, and brings in for the first time the Elder Scrolls skill system that so many people know now from games like Skyrim. And this game had a lot of success, really brought the Elder Scrolls to a new audience. Redguard is the first game that I was the main project leader on. Didn't do that well. It's the last kind of DOS-based PC game that we made. It might be one of the last DOS games. It's right when 3D acceleration starts coming out. Really didn't hit a technology window or a gameplay style. I mean, it's listed as an adventure game, but it's a true genre mashup. It has some adventure game elements. It has action game elements. It has some role-playing elements. I guess you could say at that time we started making a lot of games instead of focusing, and none of them turned out really great. And the company was in a really position financially, and I did feel responsible, and I kind of stepped back from it and said, it's a really good game. Where did it not resonate? What's the takeaway? And it was just too conservative. We made a very, very small game. I think it's well crafted, but we weren't as ambitious as we could have been, and not what our audience we'd had at the time from Daggerfall and Arena really wanted from us when it came to the Elder Scrolls. The company's struggling. To už Kármek všem vysvětlil, že příběh ve hrách je jenom pro lidi závislý na... Tyhle Kármek je jako opravdu John Carmack je... Já jsem jako reálně teďko, myslím, že ten rok nebo předchozí to jsem opravdu sledoval různé informace o něm, jako docela dost esejí a on je super počítač, on je opravdu, včetně těch teda té knížky Masters of Doom, on je opravdu jako super počítač. Ale jinak je, nevím, jestli jako autistický, ale minimálně jako je hodně zlej, že opravdu jako lidsky prostě nefunguje. On fakt je jako, on je jako android, on je jako Terminator, on je definice jako nějakého jeho egoistického pragmatismu. Prostě fakt jako v moment, kdy ty děláš na třeba 4 obrovských separátních projektech nebo ve 4 odvětvích a v každém jednom z nich máš obrovský problémy s lidma, tak jako jaký jsou šance, že seš ve 4 obrovských týmech prostě, nebo že ty jsi vždycky jen jo. A hlavně to není jako něco, co by měl až teď, s nástupem třeba toho VRka, nebo když skončil s těma hrama po Rage, nebo respektive to jako s těma klasickýma AAA, ale že to tam bylo jako od začátku, už od toho Dooma. Tam jsou nějaký jako fakt storky, co on tam snad jako dělal nějaký jako přítelkyni, nebo co to tam měl za nějakou story s nějakým psem, nebo něco, že jeho bylo jako jednodušší utratit, než se o něj starat, aby mohl jako dál vyvíjet Dooma a takovýhle, fakt jako opravdu tam, si fakt myslím, že to v něm prostě jako není. Nějaký jako ty základní lidský elementy, který má drtivá většina lidí. Na druhou stranu, pro gamery prostě jako dobře, že jako ty vole dělal aspoň tohle, no. Ale to je jinak jako má fakt jako sociopatický chování, no. Že to je opravdu genius technologický, ale musí to s ním být jako noční můra makat, no. To je fakt jako chodící mozek, napojený na základní desku.
10.12. k výročí 30 let prvního Dooma bude společný stream Carmack a Romero, no. We probably have one more shot if we're going to stay in business. So let's go all in. No jo. The company was kind of sold to ZeniMax Media, a new company, and reformed around that. The decision came down, we're going to have one team, it's going to be under Todd, and we're going to do Morrowind. We aimed very high. We were very, very ambitious to bring back the Elder Scrolls with a core team that we had had, but taking the learnings from a game like Redguard, where we are hand building a world, but now we're doing it on a larger scale compared to the games people know today. It's actually still very, very small, but it's very, very detailed. And the other big thing that comes with Morrowind, we finally took it to console. So if we go back to the year 2000, Microsoft is thinking about creating the Xbox. And technically, it was great for us, right? It's a very PC-styled console, has a hard drive, so many things that we would be looking for in a console. And the big question was, how do we, translate the controls and all of those things? Fortunately, we are all here today because this game was a huge success. I was stunned. Obviously, it did well on the PC, but on Xbox at the time, it became the second best-selling game behind Halo. Bejt za Halem jako 20 let zpátky, to byla velká věc. Instead of coming out with a quick sequel to Morrowind, why don't we take 4 years and really go ambitious again for the next console with hardware that doesn't exist. Team size now is getting up to around 60, 70 people. And this is a game where... Oblivion, mistrovský 3D first person open world RPGčko. Vynikající. Nedá se nic vytknout. Kromě jedné malinkatý věci. Todiáše totiž napadlo, že krátce po vydání by bylo hodně zajímavý zkusit udělat takovou jednu habaďůru, že třeba, když už máš tu hru teda koupenou za $60 a je to jako single a tohle to všechno a nějaký mody a teda. Co takhle? Tam dát unikátní armor na koně, který půjde koupit separátně za pár dolarů do té singleplayerové hry. To by byla zajímavá sranda, mohlo by to odstartovat nějaký nepříjemný trend. The core group from Morrowind was still here. We could build on that and be ambitious. We changed the technology hugely again, getting into pixel shaders, having to guess on hardware. So whenever you're doing technology in your own side of massive amounts of content and art and design, and then you have a moving hardware target, it's the most difficult game development or any type of exercise that you could do as it comes to tech. There was a moment we were making the game with Xbox where that console didn't have as much memory as we wanted. And when they finally called us and told us that they were doubling the memory on the console they were shipping, we threw a party here. And I have never seen programmers look so happy in my entire life. This was a game that, for many reasons, it vaulted us to an audience we had never expected to see on the PC and the Xbox. Comes out later on PlayStation. And it really starts this other era of games for us, the 360 era. Fallout 3. Fallout 3 je v pohodě, ale jakoby New Vegas. It'd be good to have more than one franchise or one game every 4 to 5 years. At the top of our list was Fallout. It was a series that we had loved, that had come out a while ago, and we were able to get the license. This game comes out, I believe, about 2.5 years only after Oblivion. Uses a very similar technology base that we have built. It's our second game on the Xbox 360. Používá velmi podobnou technology base. A jakoby, ale to jde, to teď můžeš zopakovat u všech her, který přicházejí reálně od z toho bodu dál. 16. One of the things that happens with games is knowing your tools, knowing the level of technology, and getting your whole team used to working with that.
pays big dividends. It's also really special because we're picking up a franchise that we hadn't worked in before. It's very new for us, it's very exciting, but how is it going to resonate when we translate basically somebody else's work the way we would do it or the style of game that we enjoyed best? And this game was even more popular than Oblivion. Some of that audience came with us, and it also found an all-new audience because yes, there's post-apocalyptic things in, you know, movies and literature and games, obviously, but really, there's nothing like Fallout. It's the world before the bombs fall. This world where the view of the nuclear future is this utopia that then gets destroyed. And it also has my favorite beginning of a game. This idea that when you leave the vault, you had spent your whole life there, and how do you make the player feel that way? So us jumping through this montage of these periods of your life, I think it's on your first birthday in the game. When you're a baby and you're able to walk around, you press the button and the baby says, Dada. That's actually my son on his first birthday that I recorded saying that back to me. So, very special game for me. And that sits right with Oblivion. Well, I think the one we're best known for is Skyrim. Now the team has grown. Now we're about 100 people. And you're looking at a team that grew from Morrowind to Oblivion to Fallout 3 and then to Skyrim. We were really firing on all cylinders in Skyrim, and it shows. We also started pushing the modding community. Modding is when you modify a game. You take it, you change something. People want to create their own adventures or artwork or anything. Our games allow it. We're huge fans of it. It's kind of how I started back on the Apple II, changing other games. It's still a complicated role-playing game, but the number of people who had never played a game like ours, or some people not even any video game, they came to Skyrim. So that right there. Skyrim, no, to jako, pamatuju si to velice živě, když to dropnulo 11.11. Pamatuju si to velice živě. První půlka 9 na základce, a.k.a. už mi bylo jasný, jaká střední, už mi bylo jasný, že se tam dostanu, víceméně, a že známky už jako, moc jako nehrotí, už je to, mám to. Dropne Skyrim, první den na torrentech, let's go. No jako hej, no, jako první měsíc jsem tam nechal, podle mě tak 100 hodin, v tom Skyrimu. Už jako tam začal problém, že jsem jako přicházel nevyspalej. Protože jsem prostě jednoduše musel Skyrimovat, no, do noci. Což byl problém, který se pak jenom prohluboval na střední a dál, protože jsem dostal ten brilantní nápad ty hry jako točit a do toho mluvit. No. It is what it is. There is kind of that 360 era for us with our role-playing games where they find an audience that we never ever expected to find, a level of popularity and... Děkuju, Kagajko, za 5 dorovodých sabů. Georgík za 44, Luckyk za roční, děkuju. Us here learning how to make these games, the team's about 110 or so. After je to velice, dovedlo mě to k osamělému životu poustevníka. Teda poustevníka, usedlíka, starou usedlíka. Skyrim is the first creation engine game where we had redone a lot of the technology that then feeds into Fallout 4. New scripting system, how we're handling all of the NPCs and the AI, the era of Xbox One, right? Where the technology level jumps up again, and we had a very, very dynamic world. Na Fallout 4 mám zajímavé vzpomínky, protože to byl první rok, co jsem byl už mimo školu, 2015, takže jakoby odehrál jsem Zaklínače, všechno tohle. A teďko bylo, pak přišlo září a 1. září dropnul Metal Gear Solid 5 a Mad Max. Jedno z toho jsem natáčel, druhý kvůli copyrightům a tomu, že to nebylo úplně pro mě to. Ale pak vyšel Fallout 4 někde v tom říjnu, v listopadu. Si pamatuju, jak mi ráno přijela ta kolektorka s tím pip-bojem, úplně nadšenej. Bratr vždycky vstával a musel jít do školy, já jsem vstával a jenom jsem tam už měl ready ten Fallout. Taky jako prostě, taky jako opravdu jako že jako co já si můžu to. Ale
Na Fallout 4 reálně mám vzpomínku, že u Falloutu 4 jsem měl nejdelší nemoc za celou svoji kariéru. Úplně, fakt jako nejdelší, protože jsem byl na Prodigy koncertu v Praze 2015. A byla taková zima, co jsem přišel pak propocenej prostě z toho pitu. Že jsem tam chytnul strašnej moribundus, ale hroznej. Jsem dorazil domů a hrál jsem tu Fallout 4 a hrál jsem jí, já jsem byl podle mě jako týden, jsem nebyl schopnej natočit epizodu. Nikdy ani předtím, ani potom, za celou dobu, co točím a streamuju, jsem nebyl takhle dlouho bez hlasivek, jako jsem byl po tom Prodigy koncertu, který teda ten koncert byl boží, ale ten následek byl brutální. Já jsem měl tak neuvěřitelně přetrvávající kašel, že já jsem nebyl schopný týden vydat epizodu Falloutu a týden jsem to hrál a jenom vždycky zkusil něco natočit. Nebyl jsem s tím happy, nikdy jsem to nevydal, protože prostě jsem tam nebyl schopný mluvit díl jak třeba 2 minuty v kuse. No a ještě do toho to byl ten půl rok, kdy jsem měl 15-minutový limit na YouTube. Takže celý Fallout byl rozsekaný na 15-minutové epizody, což u 40-hodinové RPG hry je taky jako velká chuťovka. With this game. If you look back on Morrowind, we have NPCs that feel believable for that era, but they're pretty much standing around. They're signposts. As we go into Oblivion, we push that. The NPCs could wander around. They had day-night schedules. They went to bed. You could poison them by stealing all the food and then just putting poison apples around. They would decide to eat that. Fallout 4, it does feel like a good action game in your hands, but it has those RPG systems. A taky teda ještě u toho Falloutu 4, ten první rok, ten 2015, ten první rok, kdy jsem byl ze školy doma a natáčel hry jako Zaklínač, pak přes léto různý věc, CSGO retardy, pak to Mad Max a ten Fallout. U Falloutu někde už začal být velký problém můj jako lifestyle z té školy. Já jsem chodil spát absolutně kurva, když se mi chtělo. Konstantně jsem chlastal energetiáky a hlavně jsem nejedl normální jídlo, skoro vůbec. Jsem žrál každý den prostě restaurantem mraženou pizzu. A nějaký další jako píčoviny a nějaký rychlo tyhle z toho. Ty vole, to byl fakt jako gamer lifestyle. Ale už někde na konci roku, u toho Falloutu, se ukázalo, že to začal být problém. Protože nejenom, že jsem byl jako furt hubenej, ale já jsem měl nulovou imunitu. V kombinaci s tím, že pak tyhle se mi scháněl čističku jako vzduchu do toho pokoje, protože jsem začal mít velký problém s těma hlasivkama. Uřvaní u Black Hole a právě pak jako s tím, že jsem se extrémně, já jsem jenom vyšel, ten první rok, co já jsem byl doma, já v moment, kdy jsem někam jel, jakmile jsem byl prostě x hodin mimo barák, já jsem měl 100% garantovaný, že se vrátím a budu nemocnej. A platilo to o každým jednom koncertu, na kterým jsem byl. A srovnal jsem to prostě až někde v tom roce 2016, jsem tam dělal nějaký dílčí změny v tom, aby to vůbec mohlo jako fungovat. Everything can be used for crafting or used in some respect. So everything you pick up has these base components. Build your own settlements, modify your guns, modify your power armor. Minute to minute, I think Fallout 4 is a huge success for us for just how a game feels in your hands. So we have Fallout 4, and then really an offshoot of Fallout 4 that is multiplayer. Every game we do, everyone asks us to do multiplayer. We usually decide, obviously, not to. With Fallout 4, we had gotten inspired by these online survival games a lot of us were playing. We said, well, if we ever did multiplayer for Fallout, that's how we would do it. You know, borrows a lot of systems from Fallout 4. It's the first game, really, where we do that, where you can see things from the previous game almost directly in it. You know, it's a brand new type of game, and I think as people know, we struggled. And despite its issues, we had a lot of successes. We built our own online platform from scratch. Sold really well. We had a core audience playing the game despite its problems who were telling us, we love this, please fix it. We joined with our community in having that communication about what would make the game better, how do we go about it, and us here learning
how to get in a cadence and continue to update a game, put our heads down, do the hard work. And today, 5 years later, it is one of our most played games. Now a very big success for us, both in terms of what it's doing for players, but also it made us much, much better developers going through a difficult process. No, Fallout 76 byl jako No Man's Sky obrovský mím při vydání, ale reálně teďko asi si dokážu představit, že pro ty Fallout fanoušky, jako já na to nemůžu mít pořádný názor, protože já jsem to od toho prostě launche se k tomu nikdy pořádně nevrátil. Ale jako třeba můj bratr má na Fallout 76 stovky hodin. Myslím, že jako asi dokáže říct, jako v jakém stavu to je a jak postupně, jako co byly ty velké jako změny, které tomu pomohly to obrátit to v kvalitní hru, kterou dneska seženeš za nízký prachy. Vím, že tam jako by se hodně řešilo, že někde po roce od vydání, tak tam vraceli NPCčka, ty klasický NPC. This is an all-new experience. The most ambitious game that we've made, and the scale of it dwarfs everything that we had done so far. For a long time, we wanted to do a space game, something that I've wanted to do for a long time, and something new outside of Fallout and Elder Scrolls, an IP that hasn't existed. So we did our first new IP in almost 30 years. We started development right after Fallout 4. We knew we were going to redo the bulk of our technology. It borrows so much of what we've done in previous games, from the procedural generation in games like Daggerfall. We redid the base engine. That's the whole game loop. When people talk engine, they're talking about what is the inner core loop of the game and how all parts talk, not just the renderer. Most people see engine, they think graphics renderer. That's just one part. So we redid the graphics renderer. We had a whole bunch of new AI, new animation system. We have a different system just for crowds, new system for visual effects. And so much of it was new. This project obviously took us a while, and a number of things also happened during this time. We're jumping up in hardware into the Series X and S on Xbox. The pandemic happens, obviously affected everybody in the world, and we became fully part of Xbox as part of them now with this game. You know, each of them on their own create a challenge. All of those things together made this one a challenge, but one that was really, really thrilling for all of us here. And if you see the original pitch of Starfield, go back 10 years ago, the tone, the way the game feels really, really sticks to it. Look what I made here. After Redguard, the company changes, and now we're part of ZeniMax. We almost had to like reset ourselves and who we were coming into Morrowind, and then we build off that. These share a very similar technology base in the same way these share a technology base, and now this does. If we meet again, there'll be an Elder Scrolls 6 here. You're talking to me, but there's 450 people here. And we still have people that work on 76 and a team there and doing updates for these games. We have about 250 on Starfield. These only exist because of all of those people and us working together. That's why the games are so big. That's why there's so many moving parts and so many interesting things that people will find, is that comes from everybody here, and all of them putting something special of themselves into it. You know, seeing it visually, even though they're obviously digital, the boxes make it tangible. These are these things. They have kind of their own personalities. And I'm going back and picturing the faces of the people here that I've made them with. There have been so many people that have been on the journey with us here, and can't wait to continue it together. Ty vole, Elder Scrolls 6, to je jako... Ty vole, já jako nevím, no, jako těšit se na to, to je prostě... Myslím, že tý Bethesdě už prostě tam jako ujel vlak a už jako opravdu to, no, už... Si myslím, že to je zastaralý ještě předtím, než to vyjde, bohužel. No, jako uvidíme, no. Ta typka vypadá jako, že se do ní zamiluje Kevin Spacey. OK, za tohle to ti dávám sama, protože to je vynikající. Ty pičo, miluju americká krása referenci. Tuhle jsem tady nečekal. Ty, kdyby si byl holka, tak tě jdu vojet. Teď hned.